Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first, for the news in English. Hungarian Prime Minister Viktor Orbán spoke about the changes taking place in the world and the strategic directions of Hungarian foreign policy at the annual ambassadors' meeting at the Ministry of Foreign Affairs and Trade on Tuesday. The Prime Minister's press chief Bertalan Havasi reported, "The hegemony of the West has come to an end. No one disputes this today, and it is well supported by data," said Mr. Orbán, adding that the new world order is emerging and the situation must be constantly assessed and analyzed. The Prime Minister continued that it is clear that the world economy is being divided into geopolitical blocs and that enormous pressure is being put on those states, including Hungary, which take a sovereignist position. There is very little room for maneuver in being part of a bloc, which is why it is in Hungary's interest to be a member of the European Union and NATO, but not to be part of a bloc. For this reason, we will strengthen our alliance with other sovereign countries, he said. The task of Hungarian ambassadors is to demonstrate to the world with indisputable economic facts what makes Hungary successful, not to explain our political differences, said Mr. Orbán. The U.S. administration has made it clear that there will be no ceasefire until an agreement is reached on the release of those detained in Gaza. U.S. government sources told public broadcaster Khan a ceasefire that is not part of an agreement framework is a victory for terror. During a visit to Washington, National Unity Leader and Cabinet Minister Benny Gantz conveyed to U.S. officials the message that the government should step up pressure on Egypt and Qatar to force Hamas to compromise in a way that would allow the agreement to move forward. Gantz, who met with Vice President Kamala Harris, National Security Advisor Jake Sullivan, Middle East Envoy Brett McGurk, and others, thanked the United States for its support and efforts to free the hostages. Gantz stressed to Harris that Israel's main goal is to bring the hostages home. The Arabic Sky News, citing sources, reported that Hamas criticized the decision of de facto ruler of Gaza, Yahya Sinwar, to carry out the 7th of October massacre, which he took without consulting other senior members of the terrorist organization. According to the channel, the decision was taken by Sinwar together with his brother Mohammed Sinwar, the head of Hamas's military wing, Mohammed Deif, and his deputy Marwan Issa, without the involvement of Hamas's foreign leadership. Bosnia and Herzegovina should become a member of the European Union as a united country, German Foreign Minister Annalena Baerbock stressed in Sarajevo on Tuesday, adding that changing borders by force is not good for the people. It has always caused them only suffering in Europe and the world. The German Foreign Minister was reacting to the fact that the leadership of the Republika Srpska, in particular Milorad Dodik, the president of the Serb-majority part of Bosnia and Herzegovina, has repeatedly said in the past that his part of the country should become independent. Annalena Baerbock stressed on Tuesday that it was no coincidence that she had just visited Bosnia and Herzegovina, as the country was at a crucial crossroads. There are moments in history when you have to seize the opportunity, she said, referring to the European Council's decision last year to open EU accession negotiations once Sarajevo meets the conditions. And finally, for the weather in the evening, the sky will be cloudy everywhere. Tomorrow we can expect partly cloudy and partly sunny weather. The temperatures will average around 0 to 6 degrees Celsius in the morning and 5 to 12 degrees Celsius in the afternoon hours. For further news, please visit our websites at www.hetitv.com or breuerpress.com. Thank you for your attention. So much for the news in English, and now for the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosch und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Ministerpräsident Viktor Orbán sprach am Dienstag auf dem jährlichen Botschaftertreffen im Außen- und Handelsministerium über die Veränderungen in der Welt und die strategische Ausrichtung der ungarischen Außenpolitik, so der Pressechef des Ministerpräsidenten Bertalan Havasi. Die Hegemonie des Westens sei zu Ende, das bestreite heute niemand mehr, und es sei durch Daten gut belegt, sagte Orbán und fügte hinzu, dass eine neue Weltordnung entstehe. Die Situation müsse ständig bewertet und analysiert werden. Es sei klar, so der Ministerpräsident weiter, dass die Weltwirtschaft in geopolitische Blöcke aufgeteilt werde und dass auf die Staaten, die eine souveräne Position einnehmen, darunter auch Ungarn, enormer Druck ausgeübt werde. Die Zugehörigkeit zu einem Block bietet nur schwer wenig Spielraum, weshalb es im Interesse Ungarns liegt, Mitglied der Europäischen Union und der NATO zu sein, aber nicht Teil eines Blocks zu sein. Aus diesem Grund werden wir unser Bündnis mit anderen souveränen Ländern stärken, sagt er. Die Aufgabe der ungarischen Botschafter sei es, der Welt mit unbestreitbaren wirtschaftlichen Fakten zu zeigen, was Ungarn erfolgreich mache und nicht unsere politischen Differenzen zu erklären, sagte Orbán.
Die US-Regierung hat deutlich gemacht, dass es keinen Waffenstillstand geben wird, solange keine Einigung über die Freilassung der im Gazastreifen inhaftierten Personen erzielt wird. Quellen der US-Regierung sagten dem öffentlich-rechtlichen Sender Khan, ein Waffenstillstand, der nicht Teil eines Abkommens ist ein Sieg für den Terror. Während eines Besuches in Washington übermittelte der Vorsitzende der Nationalen Einheit und Kabinettminister Benny Gantz den US-Vertretern die Botschaft, dass die Regierung den Druck auf Ägypten und Katar verstärken solle, um die Hamas zu einem Kompromiss zu zwingen, der ein Vorankommen des Abkommens ermöglichen würde. Gantz, der mit Vizepräsidentin Kamala Harris, dem nationalen Sicherheitsberater Jake Sullivan, dem Nahostgesandten Brett McGurk und anderen zusammenkam, dankte den Vereinigten Staaten für ihre Unterstützung und ihre Bemühungen um die Befreiung der Geiseln. Gantz betonte gegenüber Harris, dass es Israels Hauptziel sei, die Geiseln nach Hause zu bringen. Der arabische Nachrichtensender Sky News berichtete unter Berufung auf Quellen, die Hamas kritisierte die Entscheidung des de facto Machthabers von Gaza, Yahya Sinwar, das Massaker vom 7. Oktober zu verüben, die er ohne Rücksprache mit anderen hochrangigen Mitgliedern der Terrororganisation getroffen habe. Nach Angaben des Senders wurde die Entscheidung von Sinwar gemeinsam mit seinem Bruder Mohammed Sinwar, dem Leiter des militärischen Flügels der Hamas Mohammed Deif und seinem Stellvertreter Marwan Issa getroffen, ohne dass die ausländische Führung der Hamas einbezogen wurde. Bosnien und Herzegowina sollten als geeintes Land Mitglied der Europäischen Union werden, betonte die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock am Dienstag in Sarajevo und fügte hinzu, eine gewaltsame Grenzänderung ist nicht gut für die Menschen. Sie hat ihnen in Europa und der Welt immer nur Leid gebracht. Die deutsche Außenministerin reagierte damit auf die Tatsache, dass die Führung der Republika Srpska, insbesondere Milorad Dodik, der Präsident des mehrheitlich serbischen Teils von Bosnien und Herzegowina, in der Vergangenheit wiederholt die Unabhängigkeit seines Landesteiles gefordert hat. Annalena Baerbock betonte am Dienstag, dass es kein Zufall sei, dass sie gerade Bosnien und Herzegowina besucht habe, da sich das Land in einem entscheidenden Scheideweg befinde. Es gibt Momente in der Geschichte, in denen man die Gelegenheit ergreifen muss, sagte sie und bezog sich dabei auf den Beschluss des Europäischen Rates vom letzten Jahr, die EU-Beitrittsverhandlungen zu eröffnen, sobald Sarajevo die Bedingungen erfüllt. Und schließlich zum Wetter. Am Abend wird der Himmel überall bewölkt sein. Morgen ist es teils bewölkt, teils sonnig. Die Temperaturen liegen bei durchschnittlich 0 bis 6 Grad am Morgen und zwischen 5 und 12 Grad am Nachmittag. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpress.com. ערב טוב, גבירותיי ורבותיי, שמי אדם ברויר זאבי, ואלה הם החדשות בעברית. ראש הממשלה ויקטור אורבן דיבר על השינויים המתרחשים בעולם ועל הכיוונים האסטרטגיים של מדיניות החוץ ההונגרית במשרד החוץ והמסחר בפגישת השגרירים השנתית הרגילה ביום שלישי, אמר ברטולון הובשי, ראש לשכת העיתונות של ראש הממשלה. ההגמוניה של המערב הסתיימה, אף אחד לא חולק על כך היום, והדבר נתמך היטב בנתונים, אמר ויקטור אורבן, והוסיף, אנחנו רואים סדר עולמי חדש שמתהווה, יש להעריך ולנתח כל הזמן את המצב. ככל הנראה הם רוצים לפצל את הכלכלה העולמית לגושים גיאופוליטיים, והם מפעילים לחץ עצום על אותן מדינות, כולל הונגריה, המייצגות את העמדה הריבונית, המשיך ראש הממשלה. להיות חלק מגוש משמעותו מרחב תמרון מוגבל מאוד, כך שלמרות שזה האינטרס של הונגריה להיות חברה באיחוד האירופי ובנאטו, להיות חלק מגוש הוא לא אינטרס של המדינה. מסיבה זו יש לחזק את הבריתות עם מדינות ריבוניות אחרות, הוא ציין. המשימה של שגרירי הונגריה היא להציג בפני העולם עובדות כלכליות שאין עליהן עוררין, מה הופך את הונגריה למצליחה, ולא להסביר את ההבדלים הפוליטיים בינינו, הדגיש ויקטור אורבן. ממשלת ארצות הברית הבהירה כי לא תהיה הפסקת אש עד שיושג הסכם על שחרור המוחזקים בעזה. מקורות בממשלת ארצות הברית אמרו לערוץ כאן כי הפסקת אש שאינה חלק במסגרת ההסכם היא ניצחון לטרור. במהלך ביקורו בוושינגטון של מנהיג האחדות הלאומית בני גנץ, מזכיר קבינט המלחמה, הוא העביר את המסר לבכירים בארצות הברית כי על הממשל להגביר את הלחץ על מצרים וקטר כדי לאלץ את חמאס להתפשר באופן שיאפשר לעסקה להתקדם. גנץ, שנפגש עם סגנית הנשיא קמאלה האריס, היועץ לביטחון לאומי ג'ייק סליבן, השליח למזרח התיכון ברט מגורק ואחרים, הודה לארצות הברית על תמיכתה ומאמציה לשחרר את בני הערובה. גנץ הדגיש בפני האריס כי המטרה העיקרית של ישראל היא להחזיר את בני הערובה הביתה.
סקיי ניוז הערבית דיווחה בציטוט מקורות כי חמאס מתח ביקורת על החלטתו של שליט עזה בפועל יחיא סינואר לבצע את הטבח ב7 באוקטובר, אותו ביצע מבלי להתייעץ עם בכירים אחרים בארגון הטרור. לפי הערוץ, ההחלטה התקבלה על ידי סינואר יחד עם אחיו מוחמד סינואר, ראש הזרוע הצבאית של חמאס, מוחמד דייף וסגנו מרואן עיסא, מבלי לערב את ההנהגה הזרה של חמאס. בוסניה והרצגובינה חייבת להיות חברה באיחוד האירופי כמדינה אחת, הדגישה שרת החוץ הגרמנית אנלנה ברבוק ביום שלישי בסרייבו, והוסיפה כי שינוי גבולות בכוח אינו טוב לאנשים, הדבר תמיד גרם לסבל באירופה ובעולם. בכך הגיבה שרת החוץ הגרמנית לעובדה שהנהגת הרפובליקה סרבסקה, במיוחד מילורד דודיק, נשיא החלק הסרבי ברובו של בוסניה הרצגובינה, דיבר בעבר שוב ושוב כי חלקו במדינה צריך להפוך לעצמאי. אנלנה ברבוק הדגישה שלשום שלא במקרה היא ביקרה זה עתה בבוסניה הרצגובינה, שכן המדינה הגיעה לצומת דרכים מכרעת. יש רגעים בהיסטוריה שבהם צריכים לנצל את ההזדמנות, הדגישה, בהתייחס לעובדה שהמועצה האירופית החליטה בשנה שעברה שניתן להתחיל במשא ומתן להצטרפות לאיחוד האירופי ברגע שסרייבו תמלא את התנאים הרצויים. ולמזג האוויר, השמיים יהיו מעוננים בכל מקום לקראת הערב, מחר צפוי מזג אוויר מעונן חלקית עד בהיר, הטמפרטורות תהיינה בין 0 ל-6 מעלות בבוקר ובין 5 ל-12 מעלות אחר הצהריים. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו, ב-hattitv.com או broyerpress.com. תודה רבה והמשך ערב נעים.